In Bugesera, the weather has changed. Rainfall, once rare and celebrated, now comes in violent storms that destroy homes and wash away crops. Just recently, a heavy, windy rain hit Kanjianj cell, leaving many families helpless. I walked through the damaged fields, trying to understand how this happened. That's when I decided to visit an elder, someone who had seen both droughts and floods, and ask what people did in the past to survive and protect their land. Elder Francois. Abantuye mu mudugudu wa Bijogwe by'amayange. Iyo urebye ibihe by'icyo gihe utangira guhinga ukagereranya n'ukuntu ibihe bimeze uku nguku, hari itandukaniro ubonamo? Itandukaniro rirahari. He spoke of a time when communities worked with nature, not against it. They built small ponds to collect rainwater and planted trees alongside crops to protect the soil. Their houses were made of local materials, built to match the climate. Hari abafite ibigega. Bagura bakacyubakira. Imvura yagwa rero imvura ikajyamo. Imvura ikajyamo nicyo cyacunguye ya myobo bacukura. Back then, they didn't have big machines or modern terms like climate adaptation, but they lived it. They respected the earth, listened to it, and acted together. Vuba imvura yaraguye nyinshi cyane hano mu Bugesera. Yaraguye pe. Ni ibintu bitari bimenyerewe ku buryo yageze ikanangiza ibintu byinshi. Amazu akagenda akaguruka. Amazu yaragurutse andi amabati aravunagurika. Byatewe n'umuyaga mwinshi. Buri kera hahoze ibiti n'iby'ishyamba byari bihari. None nta giti cy'ishyamba kigihari. Nta n'icyo bateye gihari. Aha imbere yanjye hari ishyamba rikomeye. Umuyaga utagomba gucamo ngo uzaha. None dore ni ku butayu. Hari amazu gusa. A movement where tradition and modern knowledge could come together to prepare for the climate challenges ahead. Ni nk'ubuhe buryo bwa kera mwakoreshaga kugira ngo muhangane n'ibihe bigiye bigoye? Ubundi kera byari bihari. Byari bihari kabisa kuko twabirwanyaga tugahinga ahantu haraye inshuro 5-6 tukeza. Ubu rero iki gihe ubutaka bwaratitutse, aho uhinze wahinga imyaka 3. Wahinga imyaka 3 kandi wari kuhahinga umwaka umwe ukaharaza. Ubona biterwa nuko ayo mashamba nyine bagiye bayakata nyine ntawe ukibona abahinga n'akagasambu karimo ibibanza. I still remember back in 2016 when Bugesera went through one of its worst droughts. The ground cracked, crops died, and taps ran dry. People walked for hours just to fetch water. Mzee, watubwiye yuko uko gusenyerwa n'imvura nyinshi yaje akazamo umuyaga mwinshi yatewe nuko ibiti babikase. Ahantu hari amashamba ubu haratuwe cyane. Ese ubona byaratewe n'iki? Abantu tubimure twongere tuzamure ibiti? Ntakwimura abantu. Ahubwo buri muntu nyine yatera ibiti bigahe ku rugo nk'uku ku bipangu. Agatera igiti hariya, agatera ikindi hariya, wa muyaga waza ugasanga cya giti ntabwo cyahirika amazu. Ahubwo ubu nuko ari ku butayu nta gakingirizo. Nta gakingirizo waba kakingira wa muyaga. Ariko hari igiti hariya, ikindi kikaba hariya, nta muyaga wasenyeza. Nta muyaga wasenyeza kuko ahangaha ntabwo ari mu manegeka. Mu manegeka aho ushobora kuyisenya, ariko ahangaha hari igiti
nta muyaga wadukorera ku mazu. ese ubwo kera ubwo ntabwo abantu bari batuye mu mashyamba gusa? None se bari batuye mu mashyamba, none se uvuka wowe wasanze aya mazu ahari nk'uko dutuye? Inzu yabaga iri aha ngaha, indi iri muri santire aha hagati ari amasambu, indi iri hariya kuri kaburimbo. Ariko dore umwe atuye aha, undi atuye aha, undi atuye aha, undi atuye aha, kandi ni ku butayu. Iyo nzu izabura kugenda, umuyaga uzaturuka hariya muri byo uhorera. We used to think the problem was only drought. Now we know it can turn into floods, windstorms, or even worse. Climate change isn't coming. It's already here. And the only way forward is by combining the wisdom of our elders with the energy of today's youth to build a future we can all survive and thrive in.